លោកគ្រូថុលវិសាលមានឈ្មោះជាភាសាចិនថាលីម៉ាខឺលោកជាអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីប្រទេសចិននិងជាអតីតប្រធានកម្មវិធីកងគុនខបុប្ផាដើម្បីជីវិតកុមារកម្ពុជាដោយជិះកង់ជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាចំនួន2លើកប្រមូលថវិកាជួយមន្ទីរពេទ្យគុនខបុប្ផានិងកុមារកំព្រាសរុបជាង$40,000សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកជាសហគ្រិននិងជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនខ្មែរចិននៅកម្ពុជាជាប្រធានប្រតិបត្តិមូលនិធិ Face Cambodia ដែលទទួលចិញ្ចឹមយុវជនមកពីតាមបណ្ដាខេត្តប្រមាណជាង60នាក់ឲ្យទទួលបានការស្នាក់នៅហូបចុកការសិក្សារៀនសូត្រដោយឥតគិតថ្លៃសមាគមសហគ្រិនខ្មែរចិននៅកម្ពុជាបានដាក់ទិសដៅឲ្យយុវជនទាំងអស់ចេះ3គឺទី1ចេះភាសាចិននិងភាសាអង់គ្លេសដូចជាភាសាកំណើតទី2ចេះជំនាញមួយច្បាស់លាស់ទី3ចេះធ្វើជាគំរូល្អសម្រាប់អ្នកដទៃ Hello all students, welcome to the article course. As you all know, the study of texts provides a lot of important knowledge for all English learners. It helps your English to progress rapidly in pronunciation, accent, listening, reading, speaking, and other important knowledge that has deep meaning in the text. Therefore, all students should study carefully. Before we get into the detailed explanation of the course outline, I encourage all students to watch the video lesson first. Let's get started. You may have heard of Henry Ford, the famous car manufacturer. He was the first to use the assembly line in his factory for mass production. So his company built and sold hundreds of cars every day. Well, one day the big generator that produced all the electricity for Ford's factory suddenly stopped working. The whole factory shut down, costing Ford a huge amount of money. He quickly called one of the top engineers in the nation to come fix it. The expert engineer soon arrived and began looking and tinkering with the big generator. After only 1 hour, the engineer had found the problem and fixed it. So immediately Ford's factory began making cars and money again. Okay, សួស្តីអ្នកគ្នាហើយក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់អនឡាញ180ថ្ងៃចេះភាសាអង់គ្លេសរបស់ខាងសាលា Face Cambodia របស់យើងអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលនៅកថាខណ្ឌថ្មីដែលមានចំណងជើងថា Chat what you words អូខេអញ្ចឹងរយៈពេល14ថ្ងៃកន្លងផុតទៅហើយយើងក៏បានរៀននៅ article ចំនួន3អូខេរៀនបានចប់នៅ article 3ហើយដែល article ទី1គឺមានចំណងជើងថា the will to win អូខេទី2គឺ finish well ហើយនិងទី3ដែលយើងទើបទៅចប់កាលពីវីដេអូមុនហ្នឹងគឺមានចំណងជើងថា the discipline dominate អូខេអញ្ចឹងនេះជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃ article ថ្មីរបស់យើងដែលមានចំណងជើងថា charge what you word អូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ឬក៏កាន់តែចង់ដឹងហើយតើarticle ថ្មីរបស់យើងនេះមានខ្លឹមសារខុសពីមុនកាលពី article មុននេះមួយខ្លះឬក៏មានខ្លឹមសារឬក៏សារៈសំខាន់ដែលប្រកបនៅខ្លឹមសារជួយណែនាំឬក៏ផ្ដល់នៅតម្លៃអប់រំទៅខ្លះដល់យើងខ្លះអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់ក៏ដូចជាដឹកនាំគ្នាចេះអានហើយនឹងបញ្យល់នៅខ្លឹមសារនៅក្នុង article ទី4របស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងយល់នៅពាក្យកន្លឹះរបស់យើងជាមុនសិនអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ពាក្យកន្លឹះរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមានចំនួន5អូខេ manufacturer អូខេពាក្យកន្លឹះទី1របស់យើងអានថា manufacturer manufacturerអូខេ participate គឺ noun មានន័យថាក្រុមហ៊ុនផលិតអូខេ manufacturer អូខេអញ្ចឹងចូលទៅដល់ពាក្យកន្លឹះទី2របស់យើងគឺអានថា mass អូខេ participate គឺ noun មានន័យថាអ្នកវិជានាមប្រែថាទ្រង់ទ្រាយធំអូខេ mass អូខេអញ្ចឹងចូលទៅដល់ពាក្យកន្លឹះទី3របស់យើងអានថា generator អូ
generator okay participle គឺ noun ប្រែថាម៉ាស៊ីនភ្លើង okay generator generator អូខេប្រែថាម៉ាស៊ីនភ្លើងចំពោះនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងប្រែថាម៉ាស៊ីនភ្លើងប៉ុន្តែប្រែម្យ៉ាងទៀតផ្ដោតទៅលើមនុស្សគឺជាមនុស្សដែលបង្កើតអូខេជាអ្នកផលិតអូខេ generator generator អូខេចូលទៅដល់ពាក្យកន្លឹះទី4របស់យើងថា engineer 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 អូខេ participle គឺ noun ប្រែថាវិស្វករអូខេ engineer 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 អូខេវិស្វករអូខេចូលទៅដល់ពាក្យកន្លឹះចុងក្រោយរបស់យើងថា tinkering 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 អូខេ participle គឺ verb ប្រែថាជួសជុល tinkering 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 អូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺពាក្យកន្លឹះទី1របស់យើងថា manufacturer manufacturer ទី2 mass 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 អូខេទី3គឺ generator generator អូខេទី4គឺ engineer 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 អូខេចូលទី5គឺ tinkering tinkering អូខេ tinkering អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានស្វែងយល់ពីពាក្យកន្លឹះទាំង5របស់យើងហើយចូលទៅដល់អត្ថបទរបស់យើងម្ដងអូខេនេះជាកថាខណ្ឌទី1នៃអត្ថបទទី4របស់យើងតោះអ្នកគ្នាគ្រាន់តែលើលោកគ្រូថាម៉េចអ្នកគ្នាថាតាមទៅយើងទៅមុខអ្នកគ្នាអូខេតោះ Unit 4 Chai what you word The first paragraph You may have heard a Handyford the famous car manufacturer You may have heard a Handyford the famous car manufacturer okay he was the first to use okay he was the first to use the assembly line in his factory okay in his factory for mass production okay he was the first to use the assembly line in his factory for mass production okay his factory for mass production so his company built and sold his company built and sold hundreds of cars every day so his company built and sold hundreds of cars every day His company built and sold hundreds of cars every day. But one day, the big generator that produced all the electricity for Ford's factory suddenly stopped working. Okay. But one day, the big generator that produced all the electricity for Ford's factory suddenly stopped working. Okay. But one day, the big generator that produced
all the electricity for Ford's factory suddenly stopped working. The whole factory shut down. The whole factory shut down. The whole factory shut down, costing Ford a huge amount of money. 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 He quickly called one of the top engineers. He quickly called one of the top engineers in the nation. Top engineer in the nation to come fix it. To come fix it. To come fix it. The expert engineer soon arrived and began looking and tinkering with the big generator. After only 1 hour. The engineer had found the problem. And fixed it. The engineer had found the problem and fixed it. So immediately, Ford's factory began making cars and money again. So immediately, Ford's factory began making cars and money again. អូខេចឹងលោកគ្រូបានអានយឺតដល់អ្នកគ្នាប្រហែលជាចាប់តន់បានច្រើនបើគ្នាអត់តន់ចាប់បានច្រើនលោកគ្រូនឹងអានឲ្យភាសាទៀតហើយ note នៅកន្លែងណាដែលគ្នាអត់តន់ច្បាស់អូខេតោះលោកគ្រូនឹងអានឲ្យមកចប់ទៀតចឹងអ្នកគ្នាព្យាយាមត្រង់ស្ដាប់នៅគ្រប់ពាក្យនៃការបញ្ចេញសលេងអូខេតោះ The first paragraph you may have heard Henry Ford, the famous car manufacturer. Henry Ford, the famous car manufacturer. You may have heard Henry Ford, the famous car manufacturer. He was the first to use the assembly line in his factory. He was the first to use the assembly line in his factory for mass production. He was the first to use the assembly line in his factory for mass production. So his company built and sold hundreds of cars every day. So his company built and sold
hundreds of cars every day. But one day the big generator that produced all the electricity for Ford's factory suddenly stopped working. Okay, but one day the big generator that produced all the electricity for Ford's factory suddenly stopped working. The whole factory shut down. Costing Ford a huge amount of money. He quickly called one of the top engineers in the nation. To come fix it. The expert engineer soon arrived. And began looking and tinkering with the big generator. An expert engineer soon arrived and began looking and tinkering with the big generator. After only 1 hour, the engineer had found the problem and fixed it. So immediately Ford factory began making cars and money again. Okay, ចឹងលោកគ្រូក៏បានដឹកនាំគ្នាជាអានអូខេគ្រូអានមួយហើយគ្នាព្យាយាមថាតាមចឹងលោកគ្រូអានសរុបមកចប់ទៀតតមកលោកគ្រូនឹងបកស្រាយនៅខ្លឹមសារនៅក្នុងកថាខណ្ឌទី1នៃអត្ថបទទី4របស់យើងអូខេ Unit 4 Child what you word. The first paragraph. You may have heard Henry Ford, the famous car manufacturer. He was the first to use this assembly line in his factory for mass production. So his company built and sold hundreds of cars every day. But one day, the big generator that produced all the electricity for Ford's factory suddenly stopped working. The whole factory shut down, costing Ford a huge amount of money. He quickly called one of the top engineers in the nation to come fix it. The expert engineer soon arrived and began looking and tinkering with the big generator. After only 1 hour, the engineer had found the problem and fixed it. So immediately, Ford factory began making cars and money again. Okay? Okay. ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានស្វែងយល់ពីពាក្យគន្លឹះក៏ដូចជាលោកគ្រូអានជាច្រើនដងក៏ដូចជាដឹកនាំគ្នាជាអានបន្ទាប់មកយើងចូលដល់វគ្គដែលត្រូវបកស្រាយនៅក្នុងសារនៅក្នុងកថាខណ្ឌទី1របស់យើងទៅដល់អូខេយ៉ាអូខេ charge អូខេ
charge វាថាបញ្ចូលឬយើងសាកថ្មទូរស័ព្ទវា charge ឬក៏បន្ថែមទៅតាមពល charge what your word អូខេ charge what your word ជាមានន័យថាcharge នឹងបន្ថែមនៅតម្លៃនៅអ្វីនៃតម្លៃរបស់អ្នកអូខេបន្ថែមនៅអ្វីដែលជាតម្លៃរបស់អ្នកអូខេអូខេចង់ដឹងថាចំណងជើងហ្នឹងមានន័យម៉េចចឹងយើងចូលទៅមើលអត្ថបទរបស់នេះ The first paragraph កថាការទី1 You may have heard អូខេ You may have heard អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានឮហើយអូខេឬក៏ធ្លាប់បានឮធ្លាប់បានស្គាល់ហើយ You may have heard a Handford អូខេ a Handford អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានឮហើយនៅបរិះម្នាក់ដែលគេឈ្មោះថា Handford the famous car manufacturer អូខេ the famous ប្រថាល្បី car ប្រថាឡាន factory គឺជាfactory គឺជានេះអូខេជាសង្វាក់ផលិតកម្មឬក៏អ្នកផលិតអូខេជំនឿថាអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានឮថា Handford គឺជាអ្នកផលិតឡានល្បីឈ្មោះម្នាក់ឬក៏អ្នកម្ចាស់រោងចក្រដែលគាត់មានរោងចក្រដែលផលិតឡានល្បីមានឈ្មោះថា Handford គាត់មានឈ្មោះថា Handford អូខេ He was the first to use assembly line អូខេ គាត់ was the first អូខេ first ទី1 to use ប្រើ assembly line ហ្នឹងគឺជាកន្លែងរោងចក្រដែលដោយដើរដោយអូតូម៉ាទិកដោយចំណាយមនុស្សយើងប្រើដោយម៉ាស៊ីនធ្វើในការឡានហ្នឹងប្រើម៉ាស៊ីនទៅធ្វើអញ្ចឹងគាត់អត់ប្រើមនុស្សទេអញ្ចឹងឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងធ្វើឲ្យអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងគាត់ជាស្វ័យប្រវត្តិអូខេ in his factory អូខេនៅក្នុងរោងចក្ររបស់គាត់ his របស់គាត់ factory គឺថារោងចក្រ for mass production អូខេ mass ផលិតធំ production គឺថាផលិតផលជាផលិតផលដ៏ធំជាន័យថា he was the first to use the assembly line in his factory for mass production ជាន័យថាគាត់គឺជានៅដំបូងហើយឬក៏រោងចក្ររបស់គាត់នឹងជារោងចក្រដំបូងដែលបានប្រើដែលប្រើគ្រឿងចក្រในការផលិតឡានហ្នឹងដោយអូតូដោយជាម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិដែលបានប្រើម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងរោងចក្ររបស់គាត់សម្រាប់នៅផលិតផលនៅក្នុងផលិតផលដ៏ធំដូចជាផលិតឡានអញ្ចឹងយូរទៅយើងតែឃើញរោងចក្រស្វ័យប្រវត្តិគាត់តែងតែផលិតនៅដបទឹកសុទ្ធឬក៏ទឹកសុទ្ធឬក៏នំអីផ្សេងៗប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងជំនាន់គាត់គឺបានប្រើនៅម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីផលិតឡានរបស់គាត់អូខេអញ្ចឹងគាត់ជាមនុស្សដំបូងSo his company built and sold hundreds of cars every day. His company គឺថាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ build គឺថាកសាង build គឺថាកសាងអូខេ and sold hundreds of cars អូខេ so ប្រថាបានលក់អូខេ hundred ប្រថា100 of car អូខេ every day ជំនឿថាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានផលិតឡានហ្នឹងហើយក៏បានលក់ឡាននឹងចេញទៅរាប់រយនៅក្នុងមួយថ្ងៃអូខេ every day ជារៀងរាល់ថ្ងៃ but one day ប៉ុន្តែ one day ថ្ងៃមួយ big generator អូខេថ្ងៃមួយ big generator អូខេ big generator ធំ generator ថាម៉ាស៊ីនផលិតអូខេម៉ាស៊ីនផលិតប៉ុន្តែបើយើងថៃនាមនៅក្នុងមនុស្សវិញគាត់ជាអ្នកផលិតហ្មងណា generator អូខេbig generator ថាម៉ាស៊ីនផលិតធំដែល produce អូខេ produce ថាផលិត all the electricity all ប្រទាំងអស់ electricity ប្រថាអគ្គិសនី for Ford factory អូខេ for Ford factory Ford គឺជា brand name របស់ឡានរបស់គាត់តែម្ដងគឺ Ford អានេះប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់ហើយ Ford Raptor អីផ្សេងៗដែលជាសិតតែជាសមិទ្ធផលរបស់គាត់គឺជាស្ថាបនិកអូខេ factory ប្រថារោងចក្រអូខេ But one day the big generator that produced all the electricity for Ford factory អូខេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយរោងចក្រម៉ាស៊ីនផលិតដ៏ធំរបស់គាត់ដែលបានផលិតនៅថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់រោងចក្រ Ford suddenly ភ្លាមនោះ stop working អូខេ stop តែឈប់ working តែដំណើរការចឹងវាថា But one day the big generator that produced all the electricity for Ford's factory suddenly stop working ចឹងវាថាប៉ុន្តែថ្ងៃមួយម៉ាស៊ីនផលិតដ៏ធំរបស់គាត់
ផលិតនៅធម្មពលអគ្គិសនីសម្រាប់ផ្ដល់ទៅរោងចក្រឡាន Ford ភ្លាមនោះគឺឈប់ដំណើរការអូខេ the whole factory shut down អូខេ the whole ប្រែទាំងមូល factory ថារោងចក្រអញ្ចឹងថារោងចក្រទាំងមូល shut down ទៅបានបិទ shut down គឺបិទអញ្ចឹងthe whole factory shut down គឺថារោងចក្រទាំងមូលគឺត្រូវបានបិទ costing Ford a huge amount of money អូខេ costing ប្រថាវត្ថុធាតុដើមអូខេវត្ថុធាតុដើមแล้วក៏ចំណាយដើមអីផ្សេងFord គឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់ Henry Ford a huge amount of money អូខេ a huge ប្រថាដ៏ធំសម្បើម amount នៃចំនួន of money អញ្ចឹងប្រថាចឹងវាខាតបង់នៅសាច់ប្រាក់ costing Ford ខាតបង់សាច់ប្រាក់នៅរបស់ក្រុមហ៊ុន Ford ហ្នឹងគឺចំនួនលុយដ៏ធំសម្បើមអូខេនៅពេលដែលរោងចក្រនឹងបានបិទ he quickly ប្រតិគាត់ quickly ប្រថាឆាប់រហ័ស call ប្រថាបានហៅ one of the top engineer អូខេ one of the top មួយនៃ one of the top មួយនៃអ្នកដែលបកកែមួយនៅលើកំពូលហ្មង one of the top engineer អូខេមួយនៅក្នុងចំណោមដែលវិស្វករដែលល្បីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងក៏បានតាក់ទងវិស្វករមួយដែលល្បីក្នុងចំណោមដែលវិស្វករដែលល្បីច្រើនទៀត and tinkering អូខេស្វែងរកបញ្ហាអូខេស្វែងរកបញ្ហានិងដោះស្រាយ tinkering ស្វែងរកបញ្ហានិងដោះស្រាយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដ៏ធំនេះម៉ាស៊ីនផលិតដ៏ធំនេះ big generator after only 1 hour អូខេafter ក្រោយពេល only ត្រឹមតែ 1 hour 1ម៉ោងខ្ញុំថាក្រោយពេលត្រឹមតែ1ម៉ោងទេ the engineer had found the problem អូខេ the engineer វិស្វករ had found គឺបានរកឃើញthe problem អូខេ problem តែបញ្ហា the engineer had found the problem ខ្ញុំថាត្រឹមតែរយៈពេល1ម៉ោងឯងវិស្វករនឹងក៏បានរកឃើញបញ្ហា and fixed it អូខេ and fix នឹងប្រែថាជួសជុល it ប្រវី and fixed it after only 1 hour the engineer had found the problem and fixed it ខ្ញុំនិយាយថាត្រឹមតែរយៈពេល1ម៉ោងឯងវិស្វករបានរកឃើញនៅបញ្ហាហើយនឹងជួសជុលវា so immediately អូខេ so អញ្ចឹង immediately ភ្លាមនោះ Ford's factory អូខេ Ford's factory ថារោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Ford began ចាប់ផ្ដើម making car អូខេផលិតឡាន and money again នឹងផលិតលុយម្ដងទៀតនឹងបង្កើតលុយម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងភ្លាមនោះរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Ford ក៏បានចាប់ផ្ដើមផលិតឡានបន្តផលិតឡានហើយនឹងបង្កើតនៅប្រាក់ចំណូលបន្តទៅមុខទៀតអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូសរុបន័យជារួមមកវិញ the first paragraph កថាខាងទី1 you may have heard of Henry Ford the famous car manufacturer អូខេអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានឮឯងរោងចក្រផលិតឡានដ៏ល្បីដែលមានឈ្មោះថាអ្នកប្រហែលធ្លាប់ឮឈ្មោះ Henry Ford ដែលជារោងចក្រផលិតឡានដ៏ល្បី He was the first to use the assembly line in his factory for mass production គាត់គឺជាមនុស្សដំបូងដែលបានប្រើម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងរោងចក្ររបស់គាត់សម្រាប់ផលិតនៅផលិតផលដ៏ធំអូខេ So his company built and sold hundreds of cars every day ចឹងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានកសាងហើយនឹងលក់ឡានរាប់រយគ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃអូខេក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ក៏បានផលិតហើយនឹងលក់ឡានរាប់រយគ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃ But one day the big generator that produced all the electricity for Ford's factory suddenly stopped working អូខេប៉ុន្តែថ្ងៃមួយម៉ាស៊ីនផលិតដ៏ធំរបស់គាត់ដែលផលិតធម្មពលអគ្គិសនីសម្រាប់រោងចក្រ Ford ភ្លាមនោះគឺឈប់ដំណើរការ stop working The whole factory រោងចក្រទាំងមូល shut down ត្រូវបានបិទ costing Ford a huge money ចឹងគឺត្រូវបាត់បង់ឬក៏ខាតដើមចំនួនលុយដ៏ធំមួយ He quickly គាត់ឆាប់រហ័ស call one of the top engineer in the nation to come fix it ខ្ញុំនិយាយថាគាត់ភ្លាមនោះក៏បានឆាប់ដើម្បីឆាប់តាក់ទងទៅកាន់នៅវិស្វករកំពូលនៅក្នុងចំណោមវិស្វករកំពូលនៅក្នុងជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកអូខេ in the nation ដើម្បីជួសជុលនៅ big generator ហ្នឹងម៉ាស៊ីនផលិតហ្នឹង
the expert engineer okay វិស្វករជំនាញក៏បាន soon arrived and began looking and tinkering with the big generator okay វិស្វករជំនាញក៏បានឆាប់មកដល់ហើយចាប់ផ្ដើមកលេចមើលនឹងរកមើលបញ្ហានិងដោះស្រាយវាជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនផលិតហ្នឹង after only 1 hour ក្រោយពេលត្រឹមតែ1ម៉ោងឯង the engineer had found the problem and fixed it វិស្វករក៏បានរកឃើញបញ្ហានិងជួសជុលវាម្ដង so immediately Ford's factory began and making car and money again ចឹងភ្លាមនោះរោងចក្ររបស់ Ford ក៏បានចាប់ផ្ដើមផលិតឡានហើយនិងផលិតប្រាក់ចំណូលបន្តទៅមុខទៀតអូខេចឹងសរុបនេះវិញគឺ Ford គាត់គឺជារោងចក្រផលិតឡានដ៏ល្បីមួយហើយរោងចក្ររបស់គាត់ហ្នឹងគឺប្រើម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិដែលជារោងចក្រដំបូងគេបំផុតហ្មងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានកសាងនិងលក់ឡានរាប់រយគ្រឿងក្នុងជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែថ្ងៃមួយអាម៉ាស៊ីនផលិតថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យរោងចក្ររបស់គាត់ហ្នឹងគឺឈប់ដំណើរការរោងចក្រទាំងមូលគឺត្រូវបានបិទតែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Ford ហ្នឹងបានខាតប្រាក់ចំណូលជាច្រើនហើយភ្លាមនោះHenry Ford ហ្នឹងគាត់ក៏បានតាក់ទងទៅកាន់នៅវិស្វករកម្ពុជានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីមកជួសជុលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនផលិតហ្នឹងប៉ុន្តែវិស្វករក៏បានមកដល់គាត់ចំណាយពេលត្រឹមតែរយៈពេល1ម៉ោងឯងដើម្បីស្វែងរកបញ្ហាហើយនឹងជួសជុលវាហ្មងភ្លាមនោះរោងចក្រ Ford គឺចាប់ផ្ដើមបន្តនៅសេវាផលិតកម្មរបស់គាត់ហើយនឹងបន្តនឹងការរកប្រាក់ចំណូលតទៅមុខទៀតអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះប្រហែលជាចម្លែកទេឬក៏ប្រហែលជារំភើបជាមួយនឹងការស្គាល់ជាមួយនឹងស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Ford ដែលគាត់មានឈ្មោះថា Henry Ford អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបានជ្រើសរើសយកអត្ថកលមួយដែលតាក់ទងនឹងស្ថាបនិករបស់ឡាន Ford ដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំអីហើយយើងនៅតែបន្តនឹងការស្គាល់ឈ្មោះឬជាផលិតផលឬក៏ស្នាដៃរបស់គាត់រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនេះជាកថាខណ្ឌទី1អញ្ចឹងចាប់ពីស្អែកទៅយើងនឹងសិក្សាកាន់តែស៊ីជម្រៅតើអត្ថកលទី4នេះមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹង Ford មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹង Henry Ford ឬក៏ Henry Ford មានដំបូងមានឬក៏គុណតម្លៃអ្វីដែលចង់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកគ្នារៀនសូត្រពីគាត់អូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយវីដេអូរបស់យើងគឺត្រូវបានចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយប៉ុន្តែលោកគ្រូតែដាក់កិច្ចការផ្ទះគ្នាគឺត្រូវធ្វើមួយថ្ងៃ9ដងគឺនៅពេលព្រឹក3ដងពេលថ្ងៃ3ដងនិងពេលល្ងាច3ដងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាកុំភ្លេចរំលឹកមួយថ្ងៃ9ដងហើយនឹងធ្វើកិច្ចការផ្ទះតសេហើយនឹងថតផ្នែកកិច្ចការផ្ទះចូលក្នុងក្រុមសិក្សារបស់យើងដើម្បីឲ្យគ្រូនៅក្នុងសាលា Face នេះបានកែតម្រូវនៅការបញ្ចេញលេងរបស់អ្នកគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងប្រឹងប្រែងនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ពិបាកនេះអូខេអញ្ចឹងសាលាគាត់នឹងព្យាយាមធ្វើម៉េចបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនរបស់យើងអត់ឲ្យហើយព្យាយាមបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនរបស់យើងហើយនឹងកាត់បន្ថយនៅការបាត់បង់ការងារអូខេអញ្ចឹងជួយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលមិនថាយើងឈរនៅទីតាំងអ្វីយើងសុទ្ធតែអាចជួយដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងនេះមិនថាយើងជាគ្រូបរិញ្ញាយើងជាវិស្វករយើងជាពេទ្យយើងជាកម្មករផ្សេងៗប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយនៃសង្គមរបស់យើងបើសិនអ្នកនេះបន្តនៅការប្រវត្តិខ្លួនរបស់យើងបើថាបន្តនៅការប្រវត្តិខ្លួនឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សអញ្ចឹងអ្នកគ្នានឹងជួយប្រទេសរបស់យើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឆាប់រហ័សតាមដំណើរអូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយគ្រូសូមជម្រាបលាអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើន Welcome to the 180 Days to Know English program. In this program, we will teach you how to converse in English, learn about Western culture, know how they speak, and the way they live. This program is so essential to help you make great connections and start conversations in English. សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីចេះភាសាអង់គ្លេសក្នុងរយៈពេល180ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងផ្ដោតទៅលើវិធីដើម្បីជួយសិស្សឲ្យដឹងពីការសន្ទនាជាភាសាអង់គ្លេសនិងស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌របស់ប្រទេសខាងលិចរៀនពីរបៀបដែលពួកគេនិយាយនិងរៀនរបៀបដែលពួកគេរស់នៅ
កម្មវិធីនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលអាចឲ្យសិស្សដឹងពីរបៀបភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អៗហើយចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាជាមួយមនុស្សនិងជាមួយជនជាតិបរទេសជាភាសាអង់គ្លេស Let's go and learn the conversation. តោះយើងមករៀនពាក្យសន្ទនាជាមួយគ្នា Unit 15. Have you ever traveled abroad? Have you ever traveled abroad? Yes, I have. In fact, I was born abroad. You were born abroad. Where were you born? I was born in Japan. You're joking. No, I'm not joking. It's true. I was made in Japan. Do you speak Japanese? No, I don't. I left when I was young. How old were you? I was 9. You were 9 years old and you do not speak Japanese? No, I was 9 months old. Oh. What other countries have you been to? Well, I went to Mexico. How was that? It was great. What did you like the best? Well, the ruins were interesting. Anything else you liked? The beaches were nice. Where else have you been? I lived in London for 1 year. Really? How was that? I was only 8 years old. You were 8 years old. What were you doing there? I went there with my mother. She was working there. Of all the countries you've been to, which is your favorite country? Thailand. Why do you like Thailand? I love Thailand because the food is delicious and the people are very friendly. Alright, hello everyone. Welcome back to Face Cambodia English School. Okay, so how is everyone doing? Alright, it's good. Okay, so this is our English conversation. So today we're gonna talk about travel. Okay, do you like travel? Where have you traveled? Okay, ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងរៀនទាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរ Okay, ចឹងតើយើងធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាខ្លះ Okay, do you like travel? តើអ្នកចូលចិត្តដើរលេងទៅក្រៅប្រទេសធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសឬក៏មិនដែរ Okay, ចឹងwe gonna have conversation, okay, with our friends. Okay, ចឹងយើងនឹងរៀនជាមួយនឹងការសន្ទនាយើងនឹងមានការសន្ទនានៅវគ្គនេះទាក់ទងនឹងការដើរលេង Okay, ចឹងយើងអាចចូលរៀនទាំងអស់គ្នាចឹងនេះជាសំណួរដែលយើងនឹងសួរ Okay, គ្នាចឹងតើអ្នកធ្លាប់ទៅណាតើអ្នកនៅណាហើយនៅទីនោះមានអីគេ so this is something that you can start talking, okay, when you meet some people that you don't know or you want to get you want to have a good conversation with people. Okay, all right, have you ever traveled abroad? Have you ever traveled abroad? Have you ever traveled abroad? Okay, ចឹងតើអ្នកសម្បានធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសឬទេ Okay, have you ever traveled abroad? Abroad មានថាក្រៅប្រទេស abroad. Traveled. Have you ever traveled abroad? Okay, យើងអាចសួរគេទៅថាតើអ្នកឯងដែរទៅក្រៅប្រទេស Okay, យើងសួរគេដល់សំណួរណា Okay, yes, I have, in fact. Yes, I have, in fact. Okay, I was born abroad. I was born abroad. Okay, ចឹងពិតណាស់ខ្ញុំបានខ្ញុំធ្លាប់ Okay, ចឹងតែពិតខ្ញុំបានកើតនៅស្រុកក្រៅចឹងបានជាម៉ាក់គាត់ទៅធ្វើការឬក៏មិនទេចឹងគាត់បានកើតនៅទីនោះធ្វើការម៉ាក់គាត់តែទៅវាវិញចឹងទីហោនេះទៅរៀនអាចឹងតែមានគាត់ Okay, I was born abroad. Okay, I was born abroad. Okay. Yes, I'm sorry. You were born abroad.
born abroad you were born abroad អ្នកបានកើតនៅក្រៅប្រទេស okay Where were you born Where were you born Where were you born អូខេចឹងអ្នកបានកើតនៅប្រទេសណាអូខេ Where were you born I was born in Japan 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 ខ្ញុំកើតនៅប្រទេសជប៉ុន I was born in Japan I was born in Japan I was born in America or I was born in Thailand okay you are joking okay you are joking 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 ណាលេខសោគាត់ជឿទៅគាត់កើតនៅជប៉ុនណា okay you are joking you are joking no I'm not joking it's true it's true no I'm not joking it's true I was made in Japan I was made in Japan I was made in Japan ចឹងគាត់លេងទេអូខេចឹងគាត់កើតនៅប្រទេសជប៉ុន I was made in Japan Do you speak Japanese Japanese ចឹងភាសាជប៉ុនណា Japanese Do you speak Japanese Do you speak Japanese okay. Do you speak Japanese ចឹងតើអ្នកនិយាយភាសាជប៉ុនណាហើយគាត់កើតនៅជប៉ុនជំនាញពីជប៉ុនអត់ okay No I don't I left when I was young No I don't I left when I was young young No I don't I left when I was young ចឹងអត់ទេខ្ញុំបានចាក់ចេញនៅពេលដែលខ្ញុំបានចាក់ចេញពីប្រទេសជប៉ុននៅពេលដែលខ្ញុំតូចពីក្មេង okay when I was young How old were you How old were you How old were you ចឹងកាលហ្នឹងគាត់អាយុប្រហែលដែរតែគាត់ចាក់ចេញពីប្រទេសជប៉ុនណា How old were you okay How old were you I was 9 I was 9គាត់មានអាយុ9ឆ្នាំឬ9ខែ I was 9 You were 9 years old You were 9 years old You were 9 years old and you do not speak Japanese okay? And you do not speak Japanese You were 9 years old and you do not speak Japanese គាត់ប្រាប់ថានៅពេលគាត់មានអាយុ6ឆ្នាំមកអត់ចេះជប៉ុនបានតិចអូខេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំថាបន្ថែម okay You were 9 years old and you do not speak Japanese No I was 9 months old No I was 9 months old okay ចឹងគាត់ទៅតែមានអាយុ9ខែទេ9ឆ្នាំទេ okay No I was 9 years old okay? I was 9 months old okay months ណា9ខែ I was 9 months old ចឹងឆ្នាំ years old okay តែគាត់ទៅតែកើតបាន9ខែ okay I was 9 months old Oh, what other country have you been to? What other country have you been to? Oh, what other country have you been to? Okay, ចឹងតើនៅប្រទេសណាទៀតដែលគាត់បានធ្លាប់ទៅ Okay, តើពីប្រទេសជប៉ុន I went to Mexico. I went to Mexico.
I went to Mexico. I went to Mexico. Chứ không bán tớiประเทศ Mexico. Okay. Mexico. I went to Mexico. How was that? How was that? Okay, how was that? Chứ xin lỗi như anh vào các bạn ấy. Chứ ta một tên nên mấy người có ta sau này mấy chứ. Okay, how was that? It was great. It was great. It was great. The tên lô một tên. What did you like the best? What did you like the best about Mexico? Okay. Best. What did you like best? Okay. What did you like the best about Mexico? Okay. Where the rules were very interesting. Where the rules were very interesting. Chân các bạn cùng gọi nó về của chập rám. Okay, interesting. Where the rules were very interesting. Anything else you liked? Anything else you liked? Okay, anything else you liked? Anything else you liked? Anything else you liked? Chúng ta mình sẽ viết đây những dấu chữ. Anything else you liked? The beaches were nice. The beaches were nice. The beaches were nice. Okay. The beaches were nice. Okay. Ta vìច្បាប់រំលងទីនោះគាត់ចូលចិត្តសមុទ្រនោះដែរអូខេឆ្នេរសមុទ្រនោះតែមានឆ្នេរស្អាតមែនតើបានទៅតែគ្រាន់តែខ្ញុំបានឃើញភាពតាមទទួលអញ្ចឹងណា The beaches were nice. Okay, ចាំបើយើងចង់ដឹង okay, if you want to know you can Google, go online and check. Okay, Mexico beaches, and you will see all the beaches. Okay, and maybe one day you can join there. The beaches were nice. Where else have you been? Where else have you been? Where else have you been? Chúng ta nẹt thuộc. Okay, từ cái nào tiếp? Okay, where else have you been? Okay. I lived in London for 1 year. I lived in London for 1 year. I lived in London for 1 year. Okay, chúng có thuộcនៅប្រទេស London. Okay. នៅទីក្រុង London ប្រទេសអង់គ្លេសពេលមួយឆ្នាំ Okay. Really? How was that? Really? How was that? Really? How was that? Trong mình đã ra được từ London đó. Okay? Really? How was that? Chúng ta phải lại kê ra những mối ảnh cho cái suy nghĩ của mình đã London. How's the food? How's the people? How's the city? Okay? So you can just draw questions at people. Okay? So you can James schools no word about. Nếu mà dân ẩm trâu vậy đấy những ảnh xu người để bạn xu người để bạn trả đó thì hãy thì bạn quăng là khi mà nhớ lại những ảnh trong nào. I was only 8 years old. 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 Okay.
គាត់ទឹកតែមួយឆ្នាំ ច្រើនទៀតចឹងណា You were only 8 years old. Okay? You were 8 years old. You were 8 years old. What were you doing there? What were you doing there? What were you doing there? So, ta quấy đại tập first. Thì nó sẽ có từ tại which now. Okay. I went there with my mother. I went there with my mother. I went there with my mother. Okay. She was working there. She was working there. She was working there. Chấm nhóm bán từ tí nước chừng mùi đồng bạn một nhóm cho các bạn thôi cam tí nước. Okay. She was working there. She was working there. Of all the countries you have been to, which is your favorite country? Of all the countries you have been to, which is your favorite country? Of all the countries you have been to, which is your favorite country? Chừng nó chừng nào bên đây ở này có bàn tới ta bên đây mũi na này có trâu chừng bông hoặc là trâu chừng tiếng kế. Thailand. Thailand. Okay, chừng hai chừng gọi thông từ Thái Việt. Okay, cho nên đây Thailand chừng gọi trâu chừng tiếng Thái hot. Okay. Why do you like Thailand? Why do you like Thailand? Why do you like Thailand? I love Thailand because the food is delicious. Again, delicious, delicious. I love Thailand because the food is delicious and the people are very friendly. Friendly, friendly, delicious, delicious. Okay. Delicious. The food is delicious and the people are very friendly. Friendly. Okay. I love Thailand because the food is delicious and the people are very friendly. Okay. Chẳng hộp nó ngắn thì chia cho nó tí nước còn như thịt create that that. Okay. Thì ra là hộp ngắn chia cho khó một vía như cái chỗ. Okay. Nơi Thái được xây dựng hãng cho nên hộp ngắn họ thì dùng liền chia cho này người điện té hơn trên cái sàn. Okay. Jadi chẳng hạn điền xong lấy cái gì càng cái miệng đồng hồ chung chung. Okay. Alright, so this is our sentences. Cái gì viếtទាំងអស់សំណួរដែលយើងអាចយកទៅសួរគ្រូបាន. Okay, ចឹងគ្រូបានបកប្រែពីខាងលើហើយ. Okay, ចឹងព្យាយាមដើម្បីយកទៅអនុវត្ត. Okay, you to okay. So in this lesson, okay, I would like you to talk to people, okay, to start a conversation with them, okay, with anyone, with your friends or anyone that you know, okay. If you met someone, you know, from somewhere, you can ask them, where you're from? Yeah, I'm from this. Hey, where have you been to? Okay, thì hãy support us trong những chuyện cần bỏ và những praនៅភាសារបស់យើងជួយយើងកាន់តែប្រាយើងកាន់តែវិចម្រើនអូខេចូលសិនជាយើងអត់រៀនហើយយើងអត់ប្រើប្រាស់ទេអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគឺមិនអាចរីកចម្រើនបានទេអូខេ Have you ever traveled abroad? Okay, have you ever traveled abroad? អញ្ចឹងអាចសូមទៅសេនឹងសូមអានហើយទៅសេនឹងអត្ថន័យជាលោកគ្រូបានដាក់ហើយតែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកមានចាប់ផ្ដើមចាំខ្លួនឯង okay. You were born abroad. You were born abroad.
Where were you born? You were born abroad. Where were you born? Okay, you're joking. You're joking. I left when I was young. I left when I was young. How old were you? How old were you? What other country have you been to? What other country have you been to? How was that? How was that? What did you like the best? What did you like the best? The rules were really interesting. The rules were really interesting. Anything else you liked? Anything else you liked? Where else have you been? Where else? Where else? Where else have you been? What were you doing there? What were you doing there? Of all the countries you have been to, which is your favorite country? Of all the countries you have been to, which is your favorite country? Alright, everyone, so that's it for today, and I hope everyone will learn and apply right now, friends, or with anyone that you know. Okay, doesn't matter if they speak English or not. Okay, but the best thing is that you need to practice with them. Right. So, or you can practice with your friends. Okay, from school or at work if you don't have close friends. Okay. Alright, so if you have any questions, just let us know, and the teachers will explain and will help you. Okay, so please keep trying and working hard. Alright, so see you in our next video. The Standout program gives our students challenging opportunities to help them in their language learning experiences. It also helps them develop confidence and become independent lifelong learners. The Standout series is designed to give students active skills in their language learning usage, to be used in real conversation. Each unit in Standout has 5 lessons which introduce skills as they are used in real-life situations. Each lesson in Standpoint is driven by a performance objective. These objectives have been chosen in order to help students see the accessibility and measurability of these skills in their lives. Alright, hello everyone, welcome back to our class. How is everyone doing? How is your English? Right, I think everyone has been working hard these couple months, and I know your English has been improving as well. So congratulations everyone. Alright, so in this unit we're going to talk about Joe's busy schedule. Okay, so we be able to know what Joe does for a living, and we will be doing an interview with him as well. So Joe is an explorer. Okay, so he takes photograph. Okay, that's his job. Okay, ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងរៀនតកតទៅនឹងការវិភាគរបស់ Joe ដ៏មមាញឹក ចឹងយើងមានការដើម្បីស្គាល់ពីគាត់ថាគាត់ធ្វើអីជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងមានឱកាសដើម្បីរៀនពីគាត់ដោយយើងមានការសម្ភាសន៍អំពី Joe ផងដែរ ចឹង Joe គឺជាអ្នករូបរាប់ម្នាក់ អូខេហើយគាត់ក៏ជាអ្នកថតរូបម្នាក់ផងដែរ Okay, so today we're gonna predict what we learned, and we're gonna review what we learned in our last videos. Okay, so according to what you see right now, so what is Joe's doing? Okay, ចឹងតើ Joe កំពុងតែធ្វើអីមើលមកថាគាត់កំពុងធ្វើអី Okay, កំពុងធ្វើអីអាចមើលថាគាត់កំពុងធ្វើអី Okay, so where is Joe? Can you predict? អាចទេបានទេ Okay, predict. Where is Joe? Okay, what is he doing? Okay,
Okay, where is Joe? What is he doing? ចឹងថា Joe នៅឯណាហើយគាត់កំពុងធ្វើអ្វី Okay យើងអាច predict Okay guess can guess ចឹង Okay he's in the forest ចឹងគាត់នៅព្រៃ Okay so he's sitting down so right now he's sitting down Okay look at what Joe is wearing Okay ចឹងសូមមើលនៅអ្វីដែល Joe គាត់ពាក់សម្លៀកបំពាក់ដែលគាត់ពាក់ What's the weather like អូខេចឹងយើងមើលថាតើអាកាសធាតុនៅកន្លែងតំបន់របស់ Joe នោះវាមានអាកាសធាតុយ៉ាងណាគឺយើងអាចឃើញថាគាត់មានមួកមានអាវងា Okay so it's probably cold គេនឹងមេឃអាចត្រជាក់គេសូមគាត់ពាក់កៅអៅងា Okay Okay, so we're going to read something about Joe. So in this lesson, we're going to have lots of reading together. Okay, trên phần reading nó cứ duyên được an trong buổi kia trả. Hay nãy luôn đừng không nhớ đời là tình này cũng hát. Okay, I wake up really early in my tent, then start my 18-hour workday of photographing wildlife and science. Okay. ខ្ញុំបានងើបពីព្រលឹម Okay. នៅក្នុងតង់របស់ខ្ញុំ tent my tent. Okay. តមកខ្ញុំធ្វើការអស់18ម៉ោងទាក់ទងនឹងការថតរូបអំពីសត្វព្រៃនិងវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរ Okay ចឹងJoe Okay he's a photographer មានថាអ្នកថតរូប Okay ចឹងគាត់ជាអ្នកថតរូបម្នាក់ហើយគាត់ក៏ចូលចិត្តទាក់ទងនឹងវិទ្យាសាស្ត្រដែរចឹងយើងឃើញភាគច្រើនយើងមានរូបឯកសារសត្វមានផ្សេងៗចឹងគាត់នេះគឺគាត់បានជាដើម្បីថារៀបចំជារឿងមួយដើម្បីដាក់នៅក្នុងឯកសារសាស្ត្រចឹងដើម្បីយើងអាចមើលអូខេចឹងគឺបានមកពីគាត់ហ្នឹងដែរពួកគាត់ជាអ្នករំអ្នកដែលមួយយើងច្រើនមែនតើចឹងនៅពេលយើងចូលទៅក្នុងឯកសារសាស្ត្រទៅគឺយើងដឹងច្រើនទាក់ទងនឹងជីវសត្វព្រៃអូខេចឹងso this is Joe's schedule so he does all that for us okay ជាជាការវិភាគរបស់ Joe មានរបស់គាត់ចឹងជាអ្វីដែលគាត់ធ្វើដើម្បីយើងអាចព័ត៌មាននិងមេរៀនល្អៗ Okay so we can predict okay យើងអាចទាយ So what time does he wake up? Okay. What time does he wake up? Okay. What time does Joe wake up? ចឹងយើងអាចទាយមើលថាគាត់ងើបមកចឹងមិញគាត់និយាយថាគាត់បានងើបពីព្រលឹមណាអូខេចឹងprobably 6 AM អូខេចឹងយើងអាចមានជាសៀវភៅឬក៏ឯកសារយើងអាចដាក់សញ្ញាត្រូវនេះមកអូខេ tick here What time does he wake up? What times does he wake up? What time does he wake up? Okay. What time does he take photos? What time does he take photos? Okay, ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ងើបហើយម៉ោងប្រហែលដែលគាត់ថតរូបគឺយើងអាចទាយចឹង6តមកគឺគាត់ថតរូបនៅម៉ោង8ព្រឹក Okay. 8 AM. Okay. What time does he go to bed? Bed. What time does he go to bed? ចឹងមកប្រហែលដែលគាត់ទៅសំដៅចូលគេងអូខេចឹងគាត់ងើបម៉ោង6ហើយគាត់ថតរូបគាត់ធ្វើការម៉ោង8ហើយម៉ោង10គឺគាត់ចូលគេងអូខេគាត់សម្រាប់អូខេ What time does he go to bed?
what time does he go to bed? Okay, 10 a.m. Right? Okay, so this is an interview between Joe and the interviewer. The interviewerមានថាអ្នកសម្ភាសន៍ okay ជាអ្នកសម្ភាសន៍ okay so this is an interview between Joe. Okay, so Joe Reese is a wildlife photojournalist. Okay, photojournalist. Okay, say with me, photojournalist, photojournalist, photojournalist. Okay, wildlife photojournalist មានថាជាអ្នកភាសាម្នាក់ដែលគាត់ទៅសរសេរអំពីជីវិតរបស់សត្វព្រៃណាគេចឹងគាត់នៅពេលដែលគាត់ទៅរូបនៅព្រៃគឺគាត់ទៅសរសេរនៅអត្ថបទគឺគាត់ថតរូបអូខេតែតងសត្វព្រៃហើយគាត់សរសេរអំពីសាច់រឿងអូខេចឹង photojournalist. Okay, wildlife photojournalist. Okay, he takes photos of wild animals. Okay, wild animals. So wild animals means hands of prey. Okay, wild animals, and tells stories using his pictures. Okay, he takes photos of wild animals and tells stories using his pictures. Okay, ចឹងគាត់ថតរូបអំពីសត្វព្រៃហើយប្រាប់នៃសាច់រឿងពីសត្វព្រៃទាក់ទងនឹងភាពដែលគាត់បានថតចឹងណាចឹងរូបភាពនេះមិនគាត់យកគឺsẽមានអត្ថន័យអំពីជីវិតរបស់សត្វព្រៃអូខេ right ចឹងនេះគឺជាអ្នកសម្ភាសន៍ម្នាក់ដែលគាត់សម្ភាសន៍Joe. Okay, Joe, you have a busy schedule, so thank you for your time. Can you tell us what you do? Okay, Joe, you have a busy schedule, so thank you for your time. Can you tell us what you do? នេះការសម្ភាសន៍អូខេចឹងគាត់សួរចឹងចូលចឹងអ្នកមានការវិភាគដ៏មានញឹកទេ busy schedule មានថាការវិភាគដ៏មានញឹកអូខេ busy schedule គេចឹងជាពាក្យគឺបានមកហើយអូខេ busy schedule okay like I have a busy schedule today I can't go out. Okay, if someone asks you to go out or you have a lot of things to do, I have a busy schedule today so I can't go anywhere. Okay, chừng người thả cao thì một miền nhật á busy schedule. Okay, okay, so chừng còn miền cao thì đó một miền nhật. Okay, chừng còn work chừng là work á. So thank you for your time. Chừng nghe xong thì nó ban gì thật ổn cuốn nơi cả này các bạn chụp chó hay miền cả sầm phía chừng ta này aiប្រាប់ខ្ញុំ Okay, ឬក៏ប្រាប់ពួកយើងនៅអ្វីដែលអ្នកធ្វើ Okay, what you do? Can you tell us what you do? Okay, ចឹងគឺសារតែគាត់ចង់ដឹងរឿងចង់ដឹងនៅកិច្ចការដែលចូលធ្វើចឹងគាត់ចង់ដឹងថែមទៀតដល់សម្ការដែលមានការសម្ភាសន៍ Okay, sure 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 I take photos of wild animals. Sure, I take photos of wild animals. Okay, I share the photos with people so they can connect with the planet. Okay, sure, I take photos of wild animals. I share the photos with people so they with people so they can connect with the planet. Okay, អញ្ចឹងប៉ុណ្ណា Okay, ខ្ញុំថតរូបតាក់ទងនឹងសត្វព្រៃ Okay, wild animals. Okay,
wild animals okay ខ្ញុំចែករំលែករូបភាពទាំងអស់ហ្នឹង with people ជាមួយនឹងមនុស្សទូទៅ okay អញ្ចឹងពួកគេអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងឬក៏អាចដឹងជាមួយនឹងការរៀនទាក់ទងពិភពលោកផងដែរ okay connect គឺមានន័យភ្ជាប់គ្នាគឺភ្ជាប់ឬក៏យើងអាចដឹងជានៅពេលដែលយើងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់យើងអាចដឹងថាតើពិភពលោកនេះមានអីខ្លះអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានចូលទេចឹងពួកយើងអ្នកប្រចាំដឹងថាតើខ្លាញ៉ាំអីហើយខ្លាងើបមកណាខ្លាធ្វើអីគឺយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែតាមរយៈនៅឯកសាររបស់ចូលនិងស្អីរបស់គាត់យើងអាចដឹងអូខេអញ្ចឹង this is how he does for a living ចឹងនេះជាកិច្ចការដែលចូលធ្វើជារាល់ថ្ងៃអូខេ planet មានពិភពលោក planet okay planet share okay share មានចែករំលែក I share the photos okay photos មានថារូបថត okay I share the photos with people so they can connect with the planet okay what time do you wake up what time do you wake up okay ចឹងហើយអ្នកពីមកសួរចូល what time do you wake up ចឹងតើអ្នកងើបម៉ោងប៉ុន្មាន what time do you wake up okay what time do you wake up ចឹងពីដល់យើងមកប្រាប់ពីណា I wake up in my tent at 6 a.m. okay I wake up in my tent at 6 a.m. okay I wake up in my tent at 6 a.m. ចឹងខ្ញុំមកងើបអូខេពីតង់របស់ខ្ញុំអត់គេមានតង់តែសាប់នៅព្រៃអូខេ tent នៅម៉ោង6ព្រឹកអូខេ I wake up in my tent at 6 a.m. What time do you take photos? What time do you take photos? What time do you take photos? I take photos. Okay, sorry. ចឹងមកប្រហែលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមថតរូបអូខេចឹងមកប្រហែលណា Okay, what time do you take photos? What time do you take photos? I take photos all day. I take photos all day. I take photos all day. I start at 8 a.m. I start at 8 a.m. ចឹងខ្ញុំបានថតរូបពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងអូខេចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង8ព្រឹកអូខេ I take photos all day okay I start at 8 a.m. What do you do next? 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 Okay ចឹងបន្តមកគាត់ធ្វើទៀតអូខេ What do you do next? គឺចង់សួរណាអ្នក What do you do next after you wake up or after you have your breakfast? Okay? What do you do next? ចឹងបន្ទាប់ពីនេះយើងធ្វើទៀត Okay? What do you do next? I talk with people to get information. I need to tell stories with my photos. Okay? I talk with people. Okay? To get information, I need to tell stories with my photos. Okay? With my photos. ចឹងខ្ញុំនិយាយជាមួយមនុស្សទូទៅអូខេចឹងហើយដើម្បីខ្ញុំអាចបានគេប្រមូលព័ត៌មានហើយខ្ញុំអាចគេថាបានព័ត៌មានទាំងអស់នោះដើម្បីអាចប្រាប់អំពីសាច់រឿងទាក់ទងនឹងរូបភាពដែលខ្ញុំបានថតអូខេ Tell stories with my photos
người khácគឺប្រាប់នៅសាច់រឿងជាមួយនឹងរបស់អញ្ចឹងអត្ថន័យនៃភាពនីមួយៗមានភាពសំខាន់មែនតើអញ្ចឹងគឺសិតតែមាននៅសាច់រឿងដែរអូខេ information គឺព័ត៌មាន information talk I talk with people to get information ព័ត៌មាន information I need to tell stories with my photos What time do you go to bed? 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 Okay, chừng ta nè. Okay, từសម្រាប់ឬក៏ចូលគេងមកប្រហែល What time do you go to bed? Okay, what time do you go to bed? What time do you go to bed? Okay. What time do you go to bed? Okay. I go to bed at I go to bed at 10 p.m. I go to bed at 10 p.m. I go to bed at 10 p.m. Okay, chẳng cònសម្រាប់để cho kế nhưng mà đọc dụng. Okay. Alright, so any questions, everyone? Okay. If you have questions, you can just go back to the first video, from the start, and you can start learning by yourself, okay? So, just like, I'm going slow, okay? I'm trying my best, but if you think it's fast, okay, just go back to the first, from the start, okay? Những chia ca dòng phíaរបស់អ្នកសម្ភារម្នាក់កាន់ចូលគេអញ្ចឹងយើងអាចដឹងនៅសាច់រឿងរបស់ចូលថាគាត់ធ្វើអីគេអញ្ចឹងចូលគឺជា journalist អូខេ wildlife photojournalist អូខេគឺជាអ្នកថតរូបម្នាក់ដែលគាត់ក៏ជាកាសែតទាក់ទងពីជីវិតសត្វព្រៃណាThat is his skill and his career. Okay, so in this exercise, okay, so before we learn about Joe's schedule, okay, so now we want to know about your schedule, okay. ចឹងមិញនេះគឺយើងរៀនអំពីកាលវិភាគរបស់ Joe ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងរៀនអំពីកាលវិភាគរបស់យើងវិញម្ដង okay. ចឹងplease tell us about yourself. ចឹងសូមប្រាប់គ្រូអំពីពួកយើងម្ដងថាយើងធ្វើអីគេ Okay. My class គេចឹងអាចប្រាប់អ្នកគ្រូអំពីម៉ោងដែលយើងរៀនភាសាអង់គ្លេស Okay. រៀនជាមួយអ្នកគ្រូនៅវីដេអូនេះ Okay, my class is at ចឹងមកប្រហែលដែលពួកយើងរៀនអង់គ្លេសក៏រៀនចិន Okay, my class is at okay, let's say 10 a.m. My class is at 10 a.m. Okay, or 5 p.m. អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរមកគេសូមពីពណ៌នេះមកថាយើងចាប់តាមរៀនមកហ្នឹងគឺគ្រូអាចទាថាគេម៉ោង5ឬក៏ម៉ោង10ព្រឹកឬក៏10យប់អូខេ can write down here I eat lunch at ចឹងយើងញ៉ាំបាយម៉ោងប៉ុន្មានសរសេរមក12 p.m. okay, or 3 or 2 I eat lunch at 12 p.m. My English class is at okay, my English class is at okay, នេះជាថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសរបស់គេមកប្រហែលដែរចឹងនេះយើងអាចដាក់ចឹងមេរៀនផ្សេងដែលយើងមានជាចិនឬក៏ថៃហ្នឹង Okay, my English class is at 6 or 7 p.m. Okay. Right, I study at Face Cambodia. Okay, Face Cambodia. I study. Okay, study. How to spell study? Study. Okay, I study at
at first Cambodia. Okay, yeah, I study at first Cambodia. I study at first Cambodia. Okay, I study at first Cambodia. I forgot. Yes. Okay, so this is your homework, everyone, so don't forget to do it. Alright, so that's it for today, and I hope everyone will have a great lesson. Okay, and if you have any questions, please feel free to ask teacher, okay, and we will be happy to let you know. Alright, so see you in our next video. Okay, bye bye everyone.